So we got some more questions for you regarding SBA. Did you want to go ahead and ask them some of the questions or concerns? What are the criteria for a business owner to obtain an SBA loan? Sure. I guess important is number one, whether you are eligible for SBA loan. Many people have the money or experience or even paperwork to get a loan. However, we tend to misunderstand requirement for obtaining SBA loan. Number one criteria that we look for is SBA is are you eligible? That means are you a legal resident of the United States? Before we used to, but now you have to have a green card or American citizenship to obtain to be eligible for applying for SBA. Number two, also we do pre-screen, such as whether you have a criminal record or you had in a default on a federal guarantee loan, and those things will be screened as well. So most of these individuals, are they individuals who want to purchase a new business or one who already have a business who wants an SBA loan? So if they have existing loan, okay, they probably understand with the existing SBA loan, they probably understand eligibility requirement. No, they have an existing business who wants a SBA loan. Okay. So they need to have all these qualifications. Correct, correct. It will require as applying as a new loan, even though it's a cumbersome, it's a lot of work. But when you're applying for a new loan, it will consider even though you might have a business or additional business loan, you're required to apply as a new applicant. Oh, okay. Anh Phong vừa mới nói xong là một trong những điều kiện mà chính phủ cho vay cái SBA loan đó là thứ nhất là cái legal residence. Đây là điều mà chúng tôi cũng không có biết rõ. Tôi cứ tưởng là một người từ Việt Nam sang đây là có thể xin được SBA loan, nhưng mà anh Phong có nói là thứ nhất là phải là công dân Mỹ hoặc là một người có green card. Điểm thứ hai nữa là người đó phải có một cái record nó rõ ràng mà good, tức là không có những cái criminal records. Và điểm thứ ba nữa đó là cái người đó không có cái lịch sử là bị phá sản hoặc là default trong quá khứ. Yeah. So FICO is important as well? Correct, correct. But it is not necessarily, you might have some previous history that late payment, but you have cleared it, so your FICO score has dropped down. As long as it is explainable, justification, reason, then you are able to eligible for applying SBA. We're not going to decline because of that reason. Okay, so if you have a good business with semi-low FICO, you can still apply and get a business loan. Cái câu hỏi kế tiếp chúng tôi là một trong những cái điều kiện mà trong những điều khác mà anh Paul vừa nói ra đó, thì là bên cạnh cái vấn đề mà cái history, cái records, cái công dân Mỹ, thì là cái người xin một cái SBA loan cần có những điều kiện nào khác không? Thí dụ có cần phải có bảng lời lỗ, có cần phải có một cái business plan thật là polished, thật là rõ ràng, có cần phải làm một cái projection để mà submit, thì nhờ anh Tom. What about tax returns? Do you need all sorts of tax returns? It is required. Let's say you are purchasing a business or even real estate, you would require a seller's tax return to verify whether the numbers are correct. The seller's tax return? Correct, correct. Now sometimes sellers say, wait a minute, why do you have to see this? But it does justify the seller's information that that number, financial number, is accurate. They have filed with the IRS. I didn't realize that if I was a buyer buying a business, getting a loan, I would need the seller's tax return? So sometimes we will make exception, certain things as we would not look at individual tax return, but business tax return. So a little bit different. But it's a sole proprietorship. We'll look at the individual tax return. Unfortunately, the business is under sole proprietorship. Anh Paul có nói một điều rất là hay mà rất là ngạc nhiên với chúng tôi là trong trường hợp mình mua lại một cái cơ sở thương mại thì là cái SBA loan cũng đòi hỏi cái thuế của người bán. Đúng. Vâng.
Đó là điều chúng tôi rất là ngạc nhiên, tại sao người bán phải submit cái thuế cho cái SBA loan, nhưng mà đó là một trong điều kiện mà SBA loan cần phải có đó. Chỉ có cái thuế của công ty thôi. Tuy nhiên nếu cái đó là một hình thức làm ăn như là partnership hoặc là LLC thì là người ta đòi hỏi cả thuế cá nhân luôn. Yeah, so also personal, right? Yes. Also Yes, personal cá nhân. business. Oh, Yeah. For Schedule C, and we will look at that. But however, sometimes it's a new business. Just like I think last week you asked about what if it's a startup? That we're not going to have that. We'll look at the projection number without a seller because the seller is not involved. However, we'll also look at your individual tax return. As an applicant, they need to apply, and we will look at it, verify the tax return, and if numbers are all correct. well, that's fantastic. Yeah, I was asking earlier, beside all the requirements that you gave, what about financial statements of the buyer, projections, and also a business plan? Are those required? Yes, especially projection is required. It's a new business. If it's existing business, we'll still need an interim statement. We could assist in projection, but depend on what kind of transaction of business or what kind of transaction loan it is. Then based on that, we'll determine whether projection number is required. However, as for the financial statement and tax return, and those financial numbers will be required regardless of what kind of loan you're applying. Because we're going to be based on that number to extend the loan to the customer. Interesting. Anh Paul có nói là vâng, tất cả mọi cái information mà tôi hỏi anh Paul đó đều bắt buộc phải có, tức là phải có bản lợi lỗ, phải có một cái dự án về vấn đề thâu chi trong tương lai, cũng như là có một cái business plan rõ ràng mình nói là mình sẽ làm cái gì, làm sao để mình achieve được những cái goal đó. Thì đó là những cái mà cần phải có trong lúc mình submit cho bên SBA Loan. Yeah. Một khi mà làm xong after you obtain the loan, how often do you have to submit information? Do you have to submit like audited financial statements every year? And if you want to pay off the loan, are there any penalties? Sure. I guess the question is two. Number one, I guess, for after the extending a loan, what are the things that are required to submit to the bank? Annual financial statement as a covenant. Each banks are different. The bank to the bank is different, but Unity Bank would require at least annual basis individual tax return or guarantor's tax return, as well as the borrower's tax return. It can be company or individual to verify the number they are operating the business as they plan it or projected. So it could change time to time, but those will be required to submit. But we won't need audited, but it will be just a simple Just tax return. tax returns. You really don't need it audited. Correct. It's not less burden. Now, second, I guess the question that we need to enter into is Unity Bank will continue to monitor and audit this, the borrower as required. It's once again depend on the business. So. Anh Paul có nói là tất cả những cái hàng năm như vậy thì mình cần phải có những bản lợi lỗ để mà submit cho ngân hàng. Bản lợi lỗ đó không cần phải được audit bởi một người CPA, nhưng mà cần phải có cái đó, cũng như là ngân hàng có thể ra audit cái công ty để là make sure là cái công ty đó có đủ khả năng để mà trả tiền tiếp tục. I do have one last question for you before we end the program today, because we are running out of time. Now I heard that when you buy a building, a warehouse, and a lot of Vietnamese business owners are buying real estate, especially like warehouses. You have to occupy at least 50%? 51%. Oh, 51%. Correct. Okay, so how do you verify that? By appraisal report. I see. And also by a lease agreement, and those are the things that will obtain us by appraisal company. Yeah. Those are also measurement by city and also property. I see. And I think I did mention last question. I think it was going to be prepaid penalty. Yes, SB requires a 5% first year, 3% second year, 1% third year.
a 531 prepaid penalties is built in for real estate, not a commercial business loan, but there's Only a prepaid. real estate. Correct. Okay. Anh Phong có trả lời câu hỏi hồi nãy tôi hỏi là cái tiền phạt nếu mình trả trước cái nợ thì anh nói là có, tức là thường cái loan SBA loan đó nó có cái penalty nó built in, tức là cái năm đầu tiên là 5%, năm thứ hai là 3% và năm thứ ba là 1%. Cái câu hỏi khác tôi hỏi là thường mình mua cái building đó thì mình có cần phải dùng cái building đó 50% không? Anh nói là 51%, trong 50%. Tôi hỏi là tại sao, làm sao mình có thể mình verify cái đó, SBA nó verify bằng cái đó, thì anh nói là thường chính phủ sẽ hoặc là cái SBA loan agency nó sẽ verify bằng những cái lease hoặc là những cái square feet mình xài ở trong cái building. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khéo dùng tiền của đài Little Sài Gòn TV và chương trình SBA Loan hôm nay. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin anh Tham chào khán giả và anh Tham mời anh Paul Lee luôn. Paul, why don't you go ahead and say goodbye? Once again, thanks so much for giving me the opportunity. Hope this program has helped some of your needs. If you have any questions, please give us a call. We're here to help. Thank you. Thank you, Paul. Thank you.